I am ready. Can I go? All right. What's up, everybody? Welcome to Worms Reloaded. I'm Matt Black, and I'm joined remotely by Ruffled Bricks in the UK. Hello, I have looked at this game before. You basically played my insights will be harrowing. Yeah, I mean, you know it. I feel like you know it like the back of your hand. I know a better version of this game, yeah. True. We know that one. So Yes. I understand we have some name incentives for the worms, which we got to start off with. Would anyone be able to tell me what we got? How many worms do you need? I need 4 worms, but I would also like the 5th one. Okay. First one is Trans Pride, all capital. Hell yeah. Second one is Mr. Wizard. M and W is capitalized, and there is a period after the R. Okay. Third is Mega Marino. Space or no space? No space, both M's That capitalized. dude is a streamer who's like trying В to... общем-то, выбирают имена согласно donation We инцентивам, have которые были. Dr. Worm. The D is lowercase. The W is capitalized. And there is no space, or there is no, This? yes. Is this... Okay. And then the 5th is GDQ lamp with the L capitalized. All right. In honor of it being the 5th, I'm going to make it the team name GDQ Lamp. That is our team. And, space or no space? No space. Okay, all right, great. There's room, but, it's fine. All right, so we can actually get this run on the road. For my team, everybody likes customizing their Worms teams. Angry Scott's voice pack is always a favorite. And let's get into the campaign. So, a little bit Voice pack about злобных the шотландцев. campaign mode of this И, run. наконец-то, So we're нас gonna ждет be a no кампания. skips, run. And what does that mean? It just means that we can't use this bug where you can just mash enter at the end of a level and skip a whole bunch of levels. And on that note, В общем-то, нам недоступен баг, где мы спамим Enter, чтобы пропустить большую часть уровней. Поэтому полетели. Make sure to mash at a controlled rate at the end of a level so I don't do this level skip bug. And I'm just getting my cursor in the right position before I start so I can select jetpack. And I can Вот give us сейчас three, он two, заранее one, расположил and we курсор на start джетпаке, the run. We had 30 и missions ран to начнется, get как through. только он нажмет Continue. Okay, У нас ровно let's 30 миссий. go. 3, 2, 1. Go. Okay. All right, good luck. Он сразу же So прожимает this джетпак. first, И mission. полетели. Well, first we should quickly explain the process behind these missions. Basically, objects in most of them kill all the enemy worms. As you can see, on this one, Mad Black's doing it. Как видите, мы сейчас запустили нашего мистера Визарда, чтобы столкнуть вражеского червя, потому что так быстрее. He can knock his worms into another worm. This is going to happen. Я думаю, мне здесь вообще ничего особо не надо комментировать, кроме того, насколько неожиданно оптимизировали ран спидранеры. Here, Mad Black is putting the dynamite there to knock Taxi into the water. Got it. Sometimes that just kills him. Taxi on отлетает land, в which воду takes a от little динамита. longer as there's a grave damage animation you have to sit through. И самое худшее, что может произойти, если он не упадет в воду, то он упадет на землю и будет взрываться, вот как сейчас, и это долго. Сейчас вот эта вот манипуляция была специальна, потому что Eve всегда так делает, если встать там. То есть это не случайно, это рассчитано. Раз же используем мину, чтобы добраться до нужной нам точки. Just put the mine down and it blows you into the exit. There's a few task-based missions like this throughout the run, and they're all much more on rails than missions like this one. Now here, Mad Black is, Сейчас apologies, by the с way, парашютом a hedge trimmer in the красиво background. запустим бургер. Mad Black here is lining up this very specific bazooka shot. It's quite a difficult one to line up there. Mad Black refers to the cursor there as a section of pizza slices. Yeah. And you have to basically determine... Такси долетает куда надо, запускает трафик.
Yeah, you have to sort of triangulate the slices of the И вот crosshair. кажется, что особо ничего не I sort of произошло. stand next to Но this police Бургер делает прекрасную and by doing ошибку. that, I manipulate him into Он letting him out. стакается. He knocks in the 2 remaining Оп. CPU worms into the water. We just sweep them in there. Изи. And that's mission 4. Вот это я понимаю глубина. First of the, Вот это vertical проработка раны. missions here. This is where you're going to see Matt Black try and work Причем ИИ with всегда the делает одни и те же действия, поэтому если вы знаете, что делать и где стоять, то он всегда будет так поступать. И это на самом деле такая вот огромнейшая головоломка, которую прошли раннеры, чтобы прийти к таким вещам. Это просто гениально. Bang. Presses to the left and the right while doing the jetpack, then you can conserve fuel. But when it's going up, there's no way of doing that whatsoever. So you had to use 2 jetpacks to get up to the top here. В общем-то, если вы будете двигать немного влево-вправо джетпаком, вы можете не тратить топливо, но это не работает на подъем, поэтому вам обязательно приходится тратить 2 топлива. I gotta finish him off with an airstrike, which just calls down some missiles from above. And to do that, I actually get my aimer to the bottom of the map, which is kind of weird, but it's actually the fastest way to get into the right position. And that's using Вот сейчас он целится правильно вниз, потому что это самый быстрый способ навестись на нужную позицию аэрстрайка, из-за того, что он всегда идет сверху вниз в одном направлении. We're like, okay, I put my cursor at this one background pipe, and a lot of these are pixel perfect. Рано говорить, что вот эти вот трубы очень удобны для наведения некоторых уровней, из-за того, что очень легко ориентироваться. And you're using number pad for that as well, aren't you? So you can do it pixel by pixel. Actually, no. On this one, just the mouse. Oh, okay. That's just a Armageddon thing. Now, there's a less marathon-safe strat in this mission that Matt Black. Вот сейчас он говорит, что это сейф-стратка для марафона. Use a sheep whilst on a rope to kill this worm off, and then you do something called a rope knock, which is when you use the Нет, the утонул такой важный червь. to knock worms in. It's kind of a sort of bread and butter move in a lot of multiplayer И вот здесь вот games снова in the earlier очень ones. точное наведение. Here, though, rope knocks are very difficult. There's a very odd knack to them because the physics Еще in один. this game are very weird. So on that last move there, I did another one of these like pixel perfect airstrikes, and it's actually surprisingly hard to get that worm into the water. He's very stubborn, so you got to be careful about it. This is another quick little puzzle mission. So I fire punch my own worm Это into the 2 enemy миссия worms, пазл, then we finish them off with как a он говорит. kamikaze, which just sends your worm in a straight line, basically, to kill the enemy worm. Сейчас он говорит о том, что отправил туда своего червя, чтобы тот с помощью навыка камикадзе запустил себя и взорвал обе бочки, тем самым избавившись от 2 вражеских конкурентов. Оставляем Лансу бомбу и ставим в определенный спот. Now, something to note about the AI in this game is that they have been improved a little bit from previous. You'll notice Joust used a parachute there to get down, which isn't something previous AIs were used to. However, Вот сейчас, как видите, ИИ не очень хорошо продумывает свои действия, поэтому он самоуничтожается. Bit unfortunate, but they do like to lay mines on themselves. We're exploiting that fact, and Merlin has also stood, dangerously close to this mine, so we just homing him into the mine to kill him. Отправляем Мерлина сразу на мину, чтобы он взорвался. Yeah, and it's actually better that he doesn't hit the fire because he does a little fire dance, wastes time. Сейчас они говорят о том, что хорошо, что он не ударяется об огонь, потому что это заставляет получить лишнюю анимацию, которая нам не нужна. И желательно в действительности отправлять всех червей в воду, потому что время анимации на самоуничтожение червей это где-то секунд 5. И хоть он наносит урон другим червям, это не очень выгодно. Weird, called the Spice Girls glitch. When I hate that name. It's so dumb. Сейчас when two become он говорит, one, что so есть глич when, под названием two Spice worms Girls. phase into each other, they will just skip go.
like that. Если два червя смотрят друг на друга, то они по какой-то причине пропускают ход. Не совсем понятно, баг это или фича у игры. Oh yeah, when three become one. Yeah. It's actually really good. Вот. A song about the Они perils снова of пропускают Exit. ход. Yeah. There was another one of those pixel perfect Вот airstrikes это, there конечно, using ёник. as a terrain marker, and there Mad Black just bounced a grenade over to kill these three worms here. As you can see, this is what Mad Black was going on about with the grave damage. So because all these worms have landed Ну вот together, сейчас они начинают самоуничтожаться grave целых damage ensures 15 that секунд everyone takes суммарно. enough damage so that they all die in one go. And actually, this next mission is just a rope race, and the next one after that is Вот эта вот not much миссия, to это talk about. гонка So на that would be веревке. a totally fine time for a donation. Ой, кстати, Yeah, of course. не Thank идеально, you. но Again, ничего we have страшного. Cassette Beats as our next run of the marathon. I Вот, know вот I've been так вот focusing должен on был those проходить worm names, первый but we have a few спайк. bid Ну wars I ладно. just wanted to mention. We have Brushroom's nickname for Cassette Beats. We have a character named Bid War, and we have Serenade's nickname. You don't have very much time to get your donations in for that. We just have this run until the start of the next. So please go ahead and start donating in case you want something to be a certain name in that game. And we see $50 from the $50 train conductor saying choo choo. I see how it is. Getting in for those prizes too. Good to see. One of the things that you'll notice about this Oh. game is that the worms scream when there is Неплохо, a weapon неплохо. near them. And if you notice, it doesn't matter what voice pack you have with the worms, they always scream in the same voice, which I find... Sometimes Вот сейчас они говорят, что неважно, какой у вас войспак у червей, они все кричат одинаково. Dynamite on red card here. You notice that he very briefly affixed a rope to the ceiling beforehand. That just gives him a special little pixel position here that makes the enemy worm land in the right space, so you get enough damage on RUSC. Сейчас говорят о том, что он зацепился веревку, чтобы заманипулировать позицией червя буквально на 1 пиксель, чтобы тот упал так, дабы сразу же отъехать. То есть он выравнивает себя специально для этих целей. And that basically just allows us to do these dynamite lays, these grenade lays that can get us the same exact kills and trajectories every time. Now, something I want to point out about the jetpack here, a lot of these weapons in this game have hotkeys that you can use to shortcut to them. Unfortunately, the jetpack doesn't, so every time Mad Black opens the menu for it, it's because you can't select that via a hotkey. Yeah. Also, while I was talking about that, you'll notice he did a very nice triple kill with the bat there, where he just deflects them off the ceiling, and we've got some grave damage here, just to kill off RUSC. We basically manipulated RUSC to sort of walk to the right, close to that mine, and that gave us some of the damage we needed. And this final worm, you might notice also, Mr. Wizard is doing some wizardly stuff up there. He's just David Blaining it. Сейчас шутят про Дэвида Блейна, о том, что мистер Визард показывает свои трюки. And for this, just a sheep. Exploding sheep, common weapon in worms. It's normal for us. We've got a trick called the sheepnosis coming up soon, which is, I think, Насколько же вот весь этот маршрут отработанный и просчитанный, и что самое интересное, чисто технически в игре может быть маршрут быстрее, который еще не нашли. Если вы хотите заняться спидраном, вы можете условно начать учить марафон такой, какой он есть. Как марафон? Ран, таким, какой он есть, но при этом придумать что-то свое, что позволит вам ускорить время. Вот, например, вот такой вот идеальный пул. Это же просто восхитительно, как это все выровнено. Вот одним действием он полностью прошел весь ход. Ну, точнее, весь топ червей был пройден. And this is the one part where I have a sound cue. Luckily, it's not very loud right now, so we're good. Okay.
You need to listen real close here. Вот сейчас очень тонкая позиция для того, что он хочет сделать. Okay. Jumping routine. I'm doing a lot of jumping routines to get in the exact right positions. My worm flies to the right into trip. Сейчас очень важно правильно выровнять червя. Gets sent into the mine and then onto whistle. We lucked out. We got the triple. Sometimes Всё, и это трипл whistle килл. misbehaves and we don't get То it. есть он жертвует своим червем, чтобы добить How does the одного sound червя tree work противника. there? What does that actually It's get you to do here? it's basically if И you сейчас a nudge, второй it will червь speak sound to know утопит the worm предыдущего, is и мы не увидим one еще и pixel анимации. Right. i.e. like Вот one настолько это хорошо. half a pixel. Yeah. So that's what I was listening So for. this is another jetpack race one, and there's a slight difference this time. This one introduces the sentry. Вот здесь вот уровень, в котором главная фишка в том, что если на нас попадает что-то в джетпаке, мы с него падаем. А в нас может прилететь огонь от турелей. Вот вы слышите, ту-ту-ту-ту-ту. Они наводятся на нас, и если мы будем слишком медленными, нас скинут с джетпака, и уровень провален. Но я не думаю, что мы увидим хотя бы один проваленный уровень тут. Единственное, что мы можем увидеть, это этот бэкап стратки из-за того, что запороли основную. I was just let me just double check this guy's dead. Oh, he's okay. For a sec I thought he wasn't. Okay. Он сейчас на секунду поставил паузу, думал, надо ресетать, потому что подумал, что овца не задела. The next worm to go, like so, will do a zero power shot and hit themselves. Now, Вот сейчас он говорит, что у овцы очень странный глич. Если вы взорвете овцу во время веревки, то следующий червь делает ход, который стреляет сам в себя. And it's that you're still in jetpack or rope mode, because when you're in that mode, typically you don't actually like any Zook you fire has zero power, so it's preserved between turns for some reason. I don't know why. Yeah, and it's kind of like, it's a bit of a trade-off because the sheep isn't generally the most precise weapon to use for speed runs like this. So you generally want to avoid kind of using sheep for kills if you can, but like the payoff is by using it, you actually get some really good shortcuts in terms of getting the enemy to kill themselves. Now here Mad Black used a blowtorch there just to push Trip and that oil drum across. Вот сейчас горелка была использована, чтобы запушить вот этого вот трипа как раз-таки поближе к зажигательной бочке. И сейчас и сместился непосредственно червяком, чтобы он оказался в конкретном споте, дабы мы могли выстроить всю тройку в одном месте. И активируем парочку мин, используем джетпаки, после чего отправляем овцу, которая снова взрывается на джетпаке. И следующий червь выстрелит базукой с нулем скорости выстрела, из-за чего он взорвет себя и соседнего червя. То есть этот баг непонятно на самом деле, почему происходит, но он гарантированно возникает, если вы активируете овцу во время полета либо троса. Нет, это не таз, это игрок играет. Это вот мобяк сейчас все делает. Это именно манипуляция с тем, что и почему-то делает zero shot на действие после того, как вы взорвали овцу, находясь в веревке или тросе по каким-то причинам. Все это просто мега просчитано. Which happens. I mean, that's part of the journey. Here's another task-based mission, quite a simple one. This is basically introduces the electromagnets, which, as you can see, they can. Вот здесь вот нам, как говорят, представляют электромагнит, который меняет направление объектов, которые у него пролетают.
Как видите, у игры очень сильно растет сложность, потому что у нас количество ХП уменьшается, количество вражеских червей увеличивается. О, вот вы увидели только что первый рестарт. Из-за того, что он не смог правильно ударить червя, он летел не так много. Он говорит, что зря ресетнул, потому что все сделал правильно. Which you can do, but you need to do that very quickly, and you also have to hide behind that little bump on the landscape and then jetpack across just quickly enough so that the sentry gun doesn't see you, otherwise it will shoot you. And so right here, we're really hoping, I don't think we're getting the, I think I might want to reset one more time, but that's okay, because that gives us time for a donation. Он говорит, что надо ресетнуть еще один раз. Ну и как раз я делаю это, потому что вы можете прочитать данный ответ. Ну, как видите, очень такой тонкий сетап. Как все это делается, надо прям точно. A fair bit more difficult. You'll notice in the earlier ones we were able to do it in one turn. Hard reset. They get quite elaborate. Okay. Well, it looks like we're not actually getting the lucky shot here. There's really a small chance of that happening, but what we're gonna do is just a backup strat. I already reset. Ну вот сейчас начинаются бэкап стратки. All right. So we're aiming this homing missile. We are hitting our own worm, but we want to get rid of slab. And we have a cool kill coming up next with these remaining worms. We're gonna take them all out in one turn. Oh, and he stood. Вот он сейчас говорит, что мы от них всех избавимся одним ходом. Потому что изначальный план не сработал из-за того, что червь, который должен был попасть ракетой так, чтобы сработала цепочка, нам не получилось. Турельку он специально ждал, развернул так, чтобы она как-то развернулась в другом направлении, в котором не успеет в него выстрелить при пролете. И вот такая вот замечательная комба вышла. Что самое интересное, вот этот полет на мини тоже рассчитан, чтобы они утонули. Они взрывались, потому что взрыв каждого червя минус 5 секунд. Вот сейчас он говорит, что это его любимая ликвидация в ране. Вот эти вот прыжки, которые он делает, нужны для того, чтобы выровняться вот в конкретную точку, из которой надо кидать динамит. Pretty much exactly on time as well. And as you can see there, Оп. the two worms on the right into the water, and then the three on the left near the mine and in as well. Обожаю спидран червяков, это гениально. Насколько же долго вот эти вот тактики выравнивались, просто космически. И там один единственный такой стоит сверху. Я думаю, у него вопрос, что за... Вот. Кстати, как видите, сложность невероятно сильно возросла. Потому что враги начинают попадать просто какие-то нереальные выстрелы, делать мощнейшие ходы, наносящие огромнейший урон. Но пока что у врагов только 75 хп. Бульк. Но у нас меньше, чем их. Okay, and I would say now's a good time for donations too. This is a pretty simple mission. Ну вот сейчас начинается снова мини-игра, в которой нам надо запустить овечку правильно. So we will see more Osmorn running more Manifold Garden. Up next we have the 30 Ой-ой-ой. You want to donate? You're going to donate for maybe Автоскроллер испортили. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. We have some donations coming in for you, Mablack. Случается такое. $25 from Marquet Adam saying, "Hello guys, good luck on the runs. Worms Feeders are with you." Ну, все. Excellent. Наконец.
This was another electromagnet mission, and you can use girders to stop that mine from overshooting the little hole there, but that takes a couple of extra turns. So Mad Black was basically just trying to Вот у use the нас два super червя speed to hit замурованных на specific 125 points so хп. that the mine just get knocked straight in. It took a couple of goes, but it's still a И у little нас tricky сразу же есть with the офигеннейшее big оружие. missions. Yeah, that one is. Да. It was kind of hard to. It's always kind of hard to get it on the first try, but it's much better to do that than lay the girders and This mission is like the first. И вот сейчас really, кажется, really sloggy что map. такого? We just have all these enemy worms on top, and your worms can't go anywhere. They are trapped deep underground. И It's hard to здесь even мы work. буквально заперты, потому что мы не можем отсюда выбраться. Поэтому все действия рассчитаны на артиллерию местную. Вот. Одним червем выравниваем другого, чтобы он взорвал бочку, которая взрывает другого червя. Тот сталкивает одного. И из-за того, что есть баг, при котором два червя, смотря друг на друга, не ходят, мы используем это для того, чтобы ликвидировать двух червей. Это просто гениально. Бульк. And for the next move, so we have 3 worms left to kill on the left side. So I'm actually gonna just teleport straight up from here. Осталась только тройка I'm слева. hoping that something breaks my fall, like maybe a parachute would be nice. Okay, not the tractor. Where's the chute? There it is. That's what we were waiting for. Better late than never. Also, I would advise everyone watching to pay special attention to Mad Black's face when he teleports, because you can see the anger brimming underneath that he is forced to use teleporting. If there's one thing I know about Mad Black, it's he hates teleporting with a violent passion. It's a waste of a turn. Could have been doing something better. And here comes another one. Yeah. No choice here. I wouldn't do this in a serious match. Вот сейчас a true... ему приходится делать еще один телепорт, хотя это не надо было, потому что изначально он должен был упасть немного иначе, но ему не повезло. So I'm teleporting next to Driller, and Driller, like most CPU moves, when you're really close to them, they want to lay those mines. So he lays a mine, he kills himself, Transpride lives, and we have these 2 worms here. So before we sort of baited. Вот здесь и делает классическую для себя ошибку, он ставит мину рядом с кем-то и пытается убежать, но у него не получилось, из-за чего он получает урон, и двоих просто битой отправляем в плавание. Is there like a kind of different position there in regards to whether you dynamite or bat or not? Yeah, if you can get behind them, you can bat. That's basically yeah. So mission 23, we actually get a free kill on Foundation. We just set off this mine, goes in the water. Yeah, the mine's hitbox is surprisingly large there. I think in other games like Armageddon, that would probably be too far away to blow that up, but here, pretty chonky. And here's a nice triple. Here, again, showing off Worms Reloaded's very janky physics in that, like, the worms stood... You had the worms standing to the right of the dynamite. Oh. It blew them up and to the left, and then the grave damage knocks those 2 in. The mysteries of the dynamite. This worm actually gets a free cluster toss at you. This can actually kill you if you're really unlucky. Вот он говорит, что вот этот вот бросок технически может вас убить, если вам очень сильно не повезет. For some reason, they seem to have a real knack in these later missions of just throwing a grenade at you and then it just sticks to you like a fridge magnet. It's kind of incredible. Frustrating. Also here, Mad Black is, as you can see, this is quite risky because notice we've only got 1 worm left, but what he's doing there, he lined up his remaining worm there so that it was next to the mine. He took a little Сейчас говорит он, что то, что он делает, очень рискованно, потому что обычно остается только 1 червь. Но нам повезло, у нас еще 1 червь выжил, так что это не так страшно даже, если бы нашего червя убили после этого хода. Вот, смотрите, вот он сейчас делает выстрел и чисто технически может его приговорить. Он сейчас говорит, что я играю столько, что могу практически с уверенностью сказать, что он никогда не убивает этого червя, но не могу сказать это с 100% гарантией.
another little quick sheep just to kill stone off. I think you can plop stone there if you get the right angle on that, but it's not easy. And now another rope race. So I guess I would say И очередная donations гонка на would be веревках. good. Поэтому он Great. говорит, I что have время a для донатов. $15 donation from Mike. They say the original Worms was made in the town I grew up in. My dad would take me to the local game shop at the weekends, and one of the people working there would always be in the back of the shop working on his new game. My dad passed away from cancer over a decade ago now, but hearing the little oh no's today reminded me of those sweet memories with him. Love you all from Europe. Да, ну и Атес персональная история о том, как Wakefield massive. ребенка, выросшего в городе, в котором сделали оригинальных червяков, вводили в магазин с этими червяками, отец, и то, что он умер у него от рака, и вот все это прохождение напоминает ему о этих воспоминаниях, и Prevent Cancer Foundation продолжает напоминать, что сборы все идут у ГДК на благотворительность. And now it's going to use the other worm here just to kill some of the middle section off using a dynamite, which I think again he is doing this. Oh no. Sorry, this is a grenade. Okay, and yeah. I blast Отличный Holes. состав, кстати. Holes had very little HP left. He dies. He's gonna explode on Moldy. The two worms that I sent down below also died from the grenade. We do 5 damage to Curdle, which is actually important in just a minute. Вот сейчас вот 5 урона, которые мы нанесли Кардлу, на самом-то деле очень важны. And what's really great is next turn we actually get even more bang for our buck with the Spice Girls trick because they're gonna skip go again. I said that the next worm in the sequence there. They're both basically the two worms who would take turns there. Вот сейчас вы увидите просто невероятные комбинации. Вот. Он сейчас специально так сделал, чтобы получить нокбэк с веревки, дабы выстроить всех этих ребят в правильной последовательности, чтобы все прошло как надо. And the blast rate is 3 in one go. Although a little dicey. Yeah. Very close that one. I usually do that knock a bit better. The worms get closer to each other. But we actually activate sheep gnosis once again, so the next worm to go. If they pick bazooka or grenade, they'll hit themselves. But if they pick shotgun, сейчас очень важно, чтобы он выбрал гранатомет, либо... Да, все. Он наносит вес 45 урона этой. Потому что он мог выбрать дробовик, и тогда его пришлось бы самим добивать. Но он выбрал базуку и сам себя подорвал, потому что это снова глич с овцой. So here is a interesting weapon that Mad Black is going to use on the first turn here. It's called the Buffalo of Lies. Very similar to the Mad Cow. Мы используем здесь быка. Я думаю, немногие его помнят. Он взрывается каждый раз, когда что-то ударяет. И после этого начинает двигаться дальше. У него всего лишь 6 взрывов, по-моему. Или 7. Они говорят 6-7. It's hard to tell. Like, this is like Ship of Theseus stuff. Like, is it really the same buffalo? I don't know. I did look up the definition where the name Buffalo of Lies comes from, and from what I gather, buffalo is a type of horned cow. Oh. And a lie is what happens when you don't tell the truth. So that's news to me. Yeah, hopefully that. И сейчас они говорят, почему он называется Buffalo of Lies, типа лживый буффало. Потому что использована модель коровы, но ей добавлен рога. Ох. He did stand next to Creamy, which is pretty good. So those worms are piled. We can kill them in one turn. So yeah, as you can see, all our worms are just in this lower right part of the map. So they really make you work on this one. You got a jetpack over here, and I'm gonna kill these next two worms with a kamikaze. Вот сейчас с помощью одного камикадзе мы ликвидируем сразу двух противников. And just to like add salt to the wound, they land next to each other and do grave damage to each other.
Yeah, there's not many cami uses in this run, but the few that you get are very impactful. Like Worms 2 is an example of a run where camis are extensively used. Вот сейчас отмечают, что камикадзе в этом ране используются крайне редко, но во второй части они прям очень часты относительно этого рана. Вот, вы видите, он иногда летит, и у него топливо не уменьшается. Это из-за того, что он правильно дергает... Ну, тут не стик, он на клавиатуре играет, правильно нажимает кнопки вправо-влево, тем самым продляя полет, не тратя при этом топливо. Unless he picks shotgun. Oh, why did he pick shotgun? О нет, он выбрал дробовик. Automatically has a preset power to it. There's no zero power compared to something like bazooka or grenade. So, И из-за того, что он выбрал дробовик, мы не получили баг с самоуничтожением, поэтому придется тратить еще один ход. There is a very generous supply of jetpacks in this mission, and in quite a few of the missions. Нам хватает, чтобы просто ударить его бейсбольной битой, но, к сожалению, он не самоликвидировался, из-за чего мы немного времени потратили. And there's one more glitch here. So see how I jump off a cliff and I don't take any fall damage, even though I'm supposed to? This is the drill canceling fall damage glitch. Вот сейчас он говорит, что он упал вниз из-за того, что правильно экипировав дрель во время полета, вы не получаете урон от падения. Он говорит, что, возможно, это фича, потому что во втором поколении игр про червячков это нормально работает. Вот он сейчас говорит, что эта карта казуально просто кошмар. Yeah, this is a horrible one. I'd imagine quite a difficult one to root as well. You notice Mad Black did a bunker buster at the beginning there, just to knock that worm down into the water, and I think just knock Moldy into a slightly better position as well. Exactly. So we knocked him a little closer to the barrel, and so what I'm going to do here, quick shotgun to take out Mousetrap, and take a look at Moldy and Curdle. So I'm going to detonate this barrel. Moldy gets sent flying into Curdle, my worm gets sent flying into Slice, and my worm lives, which is как же мне это нравится. Вот настолько выровнено хорошо. Because our trans pride worm is unfortunately trapped there. So the CPU will always take this shotgun shot at us. Он говорит, что компьютер всегда выбирает здесь выстрел из шотгана. I'm going to bunker buster him into my worm, which is going to help with the turn after this. И сейчас он с помощью крушителя бункеров, бункер-бастер, отправит этого червя к своему червю. Much like he was doing with the airstrikes earlier, just having this one zoomed out makes the visual cue a lot clearer for what he's trying to do. So this worm tosses a 2-second grenade, and based on where that worm that was inside my worm stood, the two enemy worms crash into each other and into the water, and my worm barely lives. Этот червь выживает на таком низком хп. Like get off one last move here. I'm gonna toss a grenade at Crumbly. So that's an easy kill. And then if I stand to the right, Creamy is actually gonna toss a grenade at me and kill himself. Сейчас он говорит, что Крими кинет гранату сам в себя и ликвидируется. You know that the AI was programmed to try not to hurt themselves in that one, so you could manipulate them into not attacking you by what we call hides, by basically just putting them
next to an enemy worm who wasn't going to have a turn. That doesn't work here. These enemy worms сейчас have no self-preservation whatsoever. нам So рассказывают о том, что therefore, Ворон, destroy Армагеддон и your черви own запрограммированы так, чтобы не наносить самим себе урон, и вы можете этим манипулировать, вставая на какой-нибудь плоскости над червями, чтобы они не били вас и тому подобное. А в этой части этого нет. Из-за этого у них есть огромный риск самоуничтожения. Now going for a quad kill with this dynamite here, which again, using just a series of jumps to get the right position for it. But as you can see, a lot of enemies on this one, so clearing as many as you can in one go is very important. Бульк. Yeah. So this Leaning Tower of Chiza map is very, very difficult. This is the penultimate mission, so we just have one more after this. Yeah, no, the next one is comparatively free. Right. This is, I'd say, this is probably one of the hardest missions in the game. This one is pretty high stress, because especially with the route that I use, because I actually kill off one of my own worms. Yes, exactly. And we only have 2 worms here. Yeah, the kamikaze is like a very effective weapon for killing worms en masse. If you've ever done a deathmatch speed run, for example, it's very much a goated weapon. And once again, notice Mad Black's soul drain out of his body there as he has to teleport a worm into the fray. But yeah, you notice we've got the top 3 enemy worms there are now lined up in a nice diagonal row. So it's going to use Trans Pride there to cami them off to the right-hand side. Like so. Just getting a very specific pixel position here as well to ensure that works. And Камикадзе отлично сработал. Looks like that one didn't go into the water. Is he still going to die? Or no? Oh, that's he. Okay. Yeah. A lot of times he'll hit himself, but nah, that's fine too. This is also pretty normal. So Сейчас не повезло, к сожалению. Он мог сам себя ударить еще иногда. And we have the perfect weapon for this situation. Once again, that is our last buffalo. So say goodbye to the buffalo. Это последний раз, когда мы используем буффало, And also, к сожалению. Also, the sentry gun has now gone as well. Yeah. So bye-bye sentry gun. It's always nice, just like out of spite, to like get rid of the sentry gun because they're so annoying. Он говорит, это здорово избавиться от турели, потому что они довольно-таки раздражающие. So now Mad Black is jetpacking over to the left-hand side here. And there's a few different ways this section can go, but this move I think is pretty much a constant here. He's just lining up the crosshairs for the homing missile there, so they're going to knock rat bait into the water, like so. I don't think that was particularly precise, that move, is it? Nah, not really. Yeah. Airstrike there on Mad Black's worm, which does a bit of damage, but it's fairly hench, so we can get through it. And here we just lay a mine on Moldy. When he gets in this little, really difficult to kill position, this is like the only way to kill him. And so hopefully the next worm, Crumbly, probably just gonna skip go. I don't fully know, but that's usually yeah. And so luckily we can kill these last 2 worms off pretty easily. I guess now would be a good time for a final set of donations as I finish off these last 2. Yeah, I just want to get these few that are coming in to give you support. We have $5 from Dolphinium. I have no idea worms could be manipulated like this. It's super impressive to see. Good luck on the run. Put this towards the Buster only run for Mega Man 3, which is coming up around 12 today. We have raised 2,000 out of the Вот тут, как видите, гораздо сложнее всех ликвидировать за малое количество ходов. Появляется больше рандома. How do the worms keep fit? Angry squats. I like it. They just chill. The squats will be much more enjoyable. Well, as you can see, they jump rope constantly. So yeah, this final mission here, Mad Black, do you want to take this one away? Or? Yeah. So for this final mission, basically, we have 3 worms. 2 of them have 1 HP. And we're surrounded by these sentry guns. So this is not the intended way to beat the final mission. We're supposed to grab this crate down below, which contains an Armageddon. Сейчас нам рассказывают о том, что
Мы должны забрать контейнер, который внизу, в котором лежит Армагеддон. Do the following: jump onto this barrel for the final Но coup de grace here. мы My worm is gonna die обманываем игру due to the sentry gun. тем, Now что, we just watch используя the турель, fireworks. All these enemy выстроив все worms вот are going так to вот. set off a chain reaction of deaths, and they're all gonna die. And Они все запускают цепную as we реакцию. watch that, we could probably get some shout outs in, but I'll call time when it's time. И все. Yeah, shout out to our sweet speedrunning community. We have Это like Worms финал? 2, Armageddon, World Party, Reloaded, some of the 3D ones, sort of Crazy Golf. But we have a Discord, and if anybody's interested in Boom. joining, definitely stop by. Оу. And hold on, I'll call time in just a second. Sure. And time. Тайм. Все. GG. GG. Отличный That's ран. all 30 missions of 41:54 на самом деле очень быстро. of Worms Reloaded. And thanks so much to GDQ for having us. We'll do some. А нет some VR, shout-outs, у нас кажется. and also- В этот раз so- мы, кстати, да. so as far as, что-то people забыли. go, let me just shout out Если Ruffle что, Bricks, VR amazing для commentator. Any процент We make Worms... great- А, we вру, make это great не Any powered процент, couple. это у нас Everybody knows that. 100%. Yeah, you got the power at the government. Для 100% Worms We've done a lot of Worms runs. Reloaded у нас сколько сейчас Of VR? course, shout out Посмотрим. to some of the old speedrunners of Worms Reloaded. Some of the people who started it were Jacka, aka we. VR у нас 39 минут. There was also, let's see, as far as original people, PowdyNet, and then some of the new people. We have Charles. Мы has очень been близки, running it, кстати, были. Puzzle Pack, and let's see who else. Well, there's a few people running, but not very many people so far. So we have written guides for these runs. So definitely, if you want to experience them, if you want to learn these runs, you can. Ruffled, any shout-outs? Yeah, Matt Black has a very well written and screenshotted guide to running this game. You can find that on the Worm Speedrunning Discord, so do check it out. You can catch me at twitch.tv/ruffledbricks. I do quite a few Worms runs myself as well, mainly Armageddon at the moment. I am desperately trying to pip Matt Black's amazing deathmatch run to the post to no avail. So if you want to see my ongoing struggle, that's where. But I also do other cartoony speedrunning graphics games as well. So, or cartoony graphics speedrunning games. And So, yeah, check me out. Да, тут немного. Ему не повезло в 3 моментах. Чисто технически мог бы быть VR, но там конкуренция на Reloaded небольшая, так что он говорит, что если хотите увидеть настоящий компетитив, то And follow Matt Black because he won't ask you to do it otherwise. It's Matt Black with the 1 in the place of the L on Twitch. And follow Ruffle the Bricks as well. All right, thank you for that amazing у run. них And I am прямо-таки so отдельная sorry to борда, say my и time at the host seat is over. Worms I Armageddon love you 2 guys. It was гораздо so much fun. популярнее Please для stay спидранов. tuned. This is AGDQ 2024 benefiting the Prevent Cancer Foundation. В общем-то, это все для